Hi, 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 hi. I'm so sorry. हेलो मैम। कैसे हैं? बहुत हाउ आर यू मैम? बढ़िया। I'm very good. How are you? मैम एकदम बस फर्स्ट क्लास। आपके साथ लाइव आके तो और भी अच्छे हो गए। Great. Okay. Thank you. I'm so sorry that I'm late, but I am happy that I'm here. यस मैम। How are you? सो How? Yes. मैम एकदम फर्स्ट क्लास। मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ऑल्सो। I am excited. बिकॉज I'm super excited. बिकॉज मैम किसी मॉडल को मैम इस तरह से लाइव पे इनवाइट करना मैम अलग बात था, और अपनी सीनियर जो कि जो है ना इतना अचीवमेंट्स किए उसको इनवाइट करना मैम उसका अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। I know, and one of the I don't do a lot of lives these days because I'm so busy with a lot of other things. But I wanted to do this because you've been my junior, and I see you working hard, and I wanted to be there, and I wanted people to know how much hard work that you put in, to do what you do. So yes, I'm here. यस मैम। सो हाउ वाज योर डे मैम? My day was good. My day was good. I had a very rough day, but it was good. Yes. So, ma'am, no, what is your plan now? So you have got the title Miss Globe India, and now you are looking for international also. Yes. So basically, I want to tell everybody who's watching this is that pageants happen every year. So the pageant that Yes, ma'am. I went in for also happens every year. और आप ऑनलाइन जाके सो माय ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज ग्लैमर एंड सुपर मॉडल इंडिया और उसमें टीन पैजेंट्स भी होते हैं और मिसेस पैजेंट्स भी होते हैं मिस पैजेंट भी होता है so you can go apply online. That is how I went in. And so there were around 6,000 people who applied for it. And then top 25 goes in the, like, it happens offline. और जो गुड़गांव में हुआ था और Yes, 25 ma'am. में से then you go for top 10 top 8 and then you get the top 3 crowns and then there are actually 5 crowns and then you go for different international pageants. So I am going for Miss Globe International and hence I am Miss Globe India and Yes, ma'am. I'm super excited about it. Apart from that, national stuff, I was pretty much prepared. Now for internationals, I'm going to be even more prepared. So now further plan is that मेरी एक साल training होगी और उस एक साल training में from everything, from my walk, talk, and everything, I am going to be there, trained fully so that I can represent India in the best way possible. And yes, I'm super excited for it. I just can't wait to go to the international and get myself super trained and just represent my country and my state and my people in the best way possible. मैम हम लोग को आपसे बहुत होप है, और हम लोग का जो है ना गारंटी भी है कि आप जरूर जीत के आएंगे हम लोग के डेफिनेटली लिए। और मैं चाहती Yes. हूँ कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि झारखंड इज ऑल अबाउट जंगल या फिर झारखंड इज ऑल अबाउट like people had this perception Yes, when ma'am. I go outside. They sometimes I have got this comment a lot of times that you don't look like you're from Jharkhand, and I want to tell people that we have a lot of talent here, or I want people to know that Jharkhand is much more about people and talent. And yes, we have a lot of mineral resources, but other than that, there's a lot more that Jharkhand can offer as a state. यस मैम, ये आप बहुत सही बोले। क्योंकि हम खुद भी जो है ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ जो है ना बात किए हैं, तो कभी कभी बोलते हैं कि हम झारखंड से, तो बोलते हैं कि झारखंड में टैलेंट इस तरह से कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं क्या? वो लोग का मेंटलिटी है कि लेबर क्लास वगैरह सब झारखंड बिहार में वही होते हैं। Yes, I know, and I really want to change that. And यस। just to stop that, thank you everybody who's been congratulating me, and thank you for all the support that I've gotten from everybody else. And I think it's the people. अगर मैं झारखंड से नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे वैल्यूज हैं जो शायद मैं मुझ में नहीं है. So I think there's a lot that I have actually learned belonging to a state like Jharkhand. यस मैम, मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि नीलकमल सिन्हा मैम प्रिंसिपल है, संजय सर प्रिंसिपल है, आपकी सिस्टर खुद डॉक्टर है, तो सारा जो है पढ़ाई जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लाइन से मैम हट के आप मॉडलिंग के लाइन में मैम ये कैसे हुआ? That's a very good question. So basically, I think I've been very lucky that my parents have always been very supportive. और मैं बचपन से थोड़ी अलग सी थी और हमेशा मुझे मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन ने वो स्पेस दिया है कि मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती थी. 10th तक मुझे समझ आ गया था कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना है और मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ. तो मैंने 11th 12th में आर्ट्स पढ़ा
और उसके बाद मेरी मम्मी एक्चुअली पहली वो थी जिन्होंने मुझे भेजा कि आप जाइए और यू नो यू शुड पार्टिसिपेट इन पैजेंट्स एंड व्हाई नॉट, यू टॉक सो गुड एंड यू नो यू हैव गॉट द वर्क, व्हाई नॉट. पर जब मैं अपने पहले पैजेंट में गई थी आई डिड नॉट विन. एंड दैट इज बट इट वाज मोर अबाउट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन द स्टेज. तो जब मैं स्टेज पे थी आई वाज लाइक नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज आई लव बीइंग ऑन स्टेज, आई लव टॉकिंग टू पीपल. And I knew that this is what I wanted to do as a whole. So that is what I planned. Or I have been really very privileged and lucky that my parents have been extremely supportive in whatever I've wanted to do. And you know, I would like to thank my mom and my it's my mom's birthday today. So yeah, I would like to thank my Yes, mom, my dad, and my sister. Initially, when I started, so I don't belong to a very filthy rich family. And I'm a very middle class girl. And you know, initially my sister, she was so much interested in fashion and she was my stylist for a very long time. And she's always been like, you know, wear this with that. And she's like, I've been very lucky. They've supported me in everything, and I am really privileged to have parents like that. मैम इट्स अ ग्रेट एंड हम खुद भी जो है ना नीलकमल सिन्हा मैम को थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि जिस टाइम पे वो प्रिंसिपल बन के आए उसी के बाद फिर हम जो है ना फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्मेंस किए थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे I know, तो or I think she's a wonderful teacher as well. And you know, यस मैम I have loved more than being my mother. I've admired her as the woman she is because I think there was so much to learn. I remember when I was in school, मैं मम्मी के साथ जाती थी स्कूल और my mom used to मतलब मेन गेट के बाहर मुझे छोड़ देती थी so that I don't feel यस privileged or I don't feel that sense of entitlement. So she made sure कि मैं पैदल अकेले अंदर जाऊं ताकि मुझे पता हो कि स्कूल के अंदर मैं एक स्टूडेंट हूँ और शी मेड श्योर दैट आई नेवर कॉल हर मॉम इनसाइड द स्कूल premises and I always called her ma'am, which is very difficult, but then I tried my best. I think these are the small little values that my parents have taught me and I ये abide by. वाला ये वाला फैक्ट आज पता चला कि आप क्यों बाहर उतर जाते थे Yeah, क्योंकि मम्मी उतार देती थी मुझे. So she's like, no, यस मैम just get down here and you are a normal student once we enter the campus. So I think these are small little things that I really appreciate. उस समय समझ नहीं आता था. But now I'm very happy that, you know, she taught me and my sister, both of us, these small little things. तो मैम आपका मॉडलिंग के साथ साथ अब कुछ फिल्म लाइंस में भी जाने का मैम कुछ प्लान है I don't know that yet. I mean, I'm open for offers and I would love to do that. But currently, right now, so I am settled in Ranchi, or I've always wanted to have a cafe open, but for now we have a cloud kitchen. So we do home deliveries for food. So you can follow us on Stove's Kitchen, and you know you can have amazing food. So that is what I'm doing right now, apart from my career in modeling. But definitely, if I get offers, why not? I would love to do that. तो मैम कुछ क्वेश्चंस भी थे आपके फैंस के तो Okay, let's shoot. मैम जिसमें से जो है ना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि सबसे पहले आई अट्रैक्ट किया था ये हम ही लोग के स्कूल के किसी स्टूडेंट का इसमें लिखा है ऋषि मैं तुम्हारा सीनियर था और दीदी आपका जूनियर था आपने मुझे एक बार मेरा कंप्लेन करके मुझे सर से डांट खिलवाई थी इसीलिए Okay, मैं I'm so आपसे sorry गुस्सा for हूँ that. Okay, whoever that is, I'm so sorry. I don't remember being a chatterbox or you know a complaint box, but okay, I'm sorry if I did that. And I hope you're मैम doing something right now. ये सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन था जो कि आई अट्रैक्ट किया था मेरा जब हम स्टोरी लगाई थी उस पे मैम उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपका इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी क्रश कौन है Instagram celebrity crush क्या होता है? I mean, you have a अ, celebrity crush or you have an Instagram. Okay. There are a lot of people I love, but I love Sonal Chauhan. She is amazing. I love her posts. I absolutely love Sushmita Sen. She'll be my forever crush. And I think, you know, I might be meeting her soon. I can't wait. But yes, Sushmita Sen, Sonal Chauhan. And I appreciate all the content creators who genuinely, you know, work towards it, try to create content. And that is, I also want to tell everybody that that is a thing now. So if somebody ever comes and tells you that, you know, you're just a content creator, you don't do anything, just tell them to, you know, do their own business because I know how much effort it takes to create content to be able to, you know, bring out your own self and, you know, show it to a yes large मैम audience. So I really appreciate each and every person who is trying to create content and, you know, entertain people with their own ways.
मैम एक और क्वेश्चन है जिसमें हु इज योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर whom you have ever met or talk, Uh, जिससे आप कभी मिले या बात किए हो? So there's this makeup artist. Her name is Malvika. I absolutely love Malvika Siplani, and I think I learned all the makeup skills from her. I've met her, and as beautiful she is on Instagram, she's just the double beautiful as a human being when I've met her. And I love her. She's very down to earth, very sweet, and on to the point. And I love everything about her. ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको जो है ना किसी एक पर्सन से पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक पर्सन से मिलने का मौका दिया जाए तो आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे फेस टू फेस? There is a list of people that I have that I'd like to meet, but if there's just one person that I can meet, I would love to meet Sushmita Sen. Like, and it's not even about her fame. It's about who she is as a person. I think, everything about her, her grace and the way she walks, talks, her personality, it reflects power. And I Yes. love that sense of her, and I absolutely love her. So I would love to meet her. I can't wait to meet her. मैम एब्सोल्युटली सुष्मिता सेन के हम फैन है, जिस समय से मेहुना मूवी रिलीज हुआ था उस टाइम से शाहरुख खान तो But yes, apart from that, there is one Hollywood actor. I think a lot of people would have seen Vampire Diaries. There's this person called Ian Somerhalder, and I love him. He's my celebrity crush. I would love to meet him. I love him. Like I absolutely love him. And the day I meet him, I think I'm gonna just freeze because I would want to meet him. सो अगर वो ये वीडियो देखे तो प्लीज आपको डीएम कर ले। Oh, प्रे करेंगे आप। मैम एक और क्वेश्चन है कि मॉडल बनने के बाद सबसे पहला फीलिंग आपको कैसा आया था? so I've been modeling for quite some time. I think after winning my crown, you feel amazing, but then it actually hits you once you are, once you go back to your room with the crown. Because when you're in the pageant, वो 10 दिन आप सिर्फ, or 1 week आप सिर्फ hustle कर रहे होते हो that, अभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. And when you enter your room, you don't have the crown. But post winning, when you enter the room with your crown, you know that everything was worth it when you don't sleep or when you put an extra effort or जब आप extra मेहनत करते हो. So that feeling, that is when it hits. So when I was going, I just turned and then I saw my, crown in the mirror and I was like, okay. And that is when I realized that I have actually won it. And it was an amazing feeling. I was like, okay, yes, I did it. It's amazing. Like nothing can compare to that feeling. आपके जगह पे आपका तो मैम ठीक है, बट अगर आपकी जगह पे हम जीते होते तो हम तो 3 दिन तक जो है ना क्राउन को उतारते ही नहीं। कम से कम। No, we did that. So me and Zoya were roommates, and we used to just hug the crown and then take a lot of pictures and while sleeping, everything. So with every outfit, we just put the crown, we're like, "Acha, hamara," and it looks so like we would admire it like anything. We did a lot of that. Those. मैम ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि आप जब मॉडल नहीं थी मैम, जब आप मिस इंडिया नहीं बनी थी या मिस ग्लोब नहीं बनी थी तो पहले आप आराम से कर पाती थी बट अभी आप नहीं कर पाती है? आई थिंक ऐसी ऐसी कोई भी चीज नहीं है बिकॉज आई बीन वेरी कंफर्टेबल मैं जो हूँ उस चीज को लेके तो अब बात हो कि गोलगप्पे खाने से लेके कोई भी चीज करने तक आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट एंड आई लव मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट हैज स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग इफ वंस आई हैव गॉट द क्राउन हाँ एक चीज है कि वंस यू वेयर द क्राउन एंड यू हैव द क्राउन यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसी बहुत सारी यस मैम। चीजें होती है that you should not do. As Tanya, I would do it. But when I wear the crown, I am just not Tanya. I am Miss Globe India. So I'm representing India. So I would not want to do anything that would, look bad or anything that would show a wrong image in the front of people with that crown because this crown holds a lot of responsibility and I want to do justice to it. मैम कभी ऐसा हुआ है कि आप गोलगप्पे खाने गए हो और आपके कुछ फैंस आके कि मैम मैम सेल्फी प्लीज ऐसे? नहीं ऐसा नहीं हुआ है पर हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड शी वाज लाइक कैन आई टेक अ पिक्चर आई वाज लाइक ओके बट कैन यू ट्रीट मी फर्स्ट
ओके मैम। सो मैम एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी अभी फ्लैश हुआ है कि क्या कभी आपको ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं अब हमको मॉडलिंग नहीं करना चाहिए, अब जो है जहाँ पे बस वही, कभी कभी आदमी डिप्रेस हो जाता है, उस टाइप से कभी कुछ लाइफ में हुआ हो? हेलो। यस। So yes, there सो was a point in my life, and I think a lot of times, as human beings, हम सारे लोग वो ups and downs में life में आते हैं. और जब मैंने pageantry शुरू किया था तो मैं 17 years की थी. And I started pageantry then, and I was not sure. तो and I did not have any background उसमें in the world of modeling or anything. So यस मैम। I'm trying my best to understand how it works and what should I do, what should I work on, or how do I train myself. और बहुत सारे स्टार्टिंग के इनिशियल पैजेंट्स थे आई कुड नॉट विन इट और आई कुड नॉट गेट इन और उस समय आई वाज वेरी डिसहार्टेड बट समथिंग दैट केप्ट मी गोइंग और ऐसी वो चीज जो मुझे लगता था कि मुझे हार नहीं माननी है was because every time when I felt or I did not win, I put more pressure on understanding why I started it. So when I understood why I started it, and that when that thing had in my when I had in my head that I started it because of so reasons, I used to write it down. I want to do modeling because this. I want to win a crown because of this, and then I would read it, reread it every time I felt bad, and that would give me a lot of motivation. And past a point when I was like, कि जब इतनी दूर आ चुकी हूँ, so why not a little more? Why not, go ahead a little more and try a little harder? And it just, when you have that passion, you will always try harder, and then you will achieve success in a way or other. You will. So yes. मैम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि लास्ट ईयर जो है ना बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था नेपोटिज्म, तो मैम कभी जो है ना आपके फैमिली मेंबर्स के तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से ऐसा आया हो कि जो है ना कि नहीं तान्या इसमें मत जाओ, बहुत ज्यादा जो है ना नहीं है, कोई तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, गॉडफादर नहीं है, इस टाइप से? No, not really. फील्ड में मत जाओ और किसी भी फील्ड में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप अपनी खुद की पहचान बनाएं और मेरी मम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि पीपल शुड नॉट नो यू बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल्स डॉटर पीपल शुड नो यू बिकॉज यू आर तान्या सिन्हा यू शुड हैव योर ओन वैल्यू and yes Yeah. so that is what I wanted to do even if I had somebody in the industry I would have still wanted to have my own value because I was somebody or I am somebody so yes I think I would have nobody has ever told me don't do this but yes they've always told me or taught me to know my own values to know where I'm from and what I want to do and what I want to achieve पर रोक टोक आई डोंट थिंक मुझे कभी किसी ने रोका टोका है तो मैम हमारे अपकमिंग जो भी बहुत सारे जो है ना ऐसे पीपल्स हैं जो कि अभी हम लोग को देख रहे हैं या फिर अभी लाइव नहीं हो पाए या इंस्टाग्राम पे नहीं है तो बाद में देख लेंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज कि अगर आपको जो है ना लाइफ में कोई गोल अचीव करना हो तो उसके लिए कोई आई मोटिवेशनल मैसेज? motivational message nahi hai but I would just want to say that when you sleep at night when you close your eyes you're just with yourself and there's nobody else when you close your eyes to sleep just before that there is nobody else और कोई भी नहीं होता ना आपके पेरेंट्स ना आपके कजिन सिस्टर फ्रेंड्स कोई नहीं so whatever you do in your life make sure that you're true to yourself because if you're not true to yourself it will haunt you it will so make sure that you're true to yourself you know what you're doing you know what you want to achieve and something that my teachers have always told me that unless you don't see yourself as a winner how will people see you as a winner so make sure that you always see yourself as a winner with crown or without crown I will always remain Tanya Sinha and I will make sure that I am who I am so I think that is very important. Be true, authentic self, who you are, and then you will always shine. You will always shine. Yes, that is what I want to tell everybody. Just be your true self. Even if the world goes right and you want to go left, go left. Just go left. Do whatever you want to do. Just be very true. Know what you're doing and have good knowledge. Read as much as you can. मैम आप इतना ज्यादा काम रहते हैं, मैम किसी से भी इतना कूल तरीके से बात करते हैं, तो मैम इसके पीछे का रीजन क्या है? um, नहीं, कभी कभी होता है ना कि कोई कुछ बोला तो गुस्सा बहुत आ रहा है अंदर से, बट कंट्रोल करना पड़ता है। so I think
I think empathy helps. जब आप खुद को किसी और के पोजीशन पे रखते हैं और आप सोचते हैं कि वो इंसान क्यों गुस्सा हो रहा हो या फिर why is that person getting angry, I think it really helps because once you start putting yourself in somebody else's shoe, you start understanding the other person's situation. So that really helps a lot. I think empathy is the key. And I think as human beings, especially in the current scenario that we are in, it is extremely important that we are kind to everybody we meet. Because even if they're not kind to you, because you might be the only person who's been kind to them in a day or month or years. So I think it's very important, and I make sure that I am kind to people. I make sure that whoever I meet does not matter who that person is or what status that person have, but I make sure that I'm kind to them because kindness is what we should do as human beings, and that is what I make sure that I am kind to people. I don't know about about the calmness, but yes, I make sure that I'm kind, and the calmness comes automatically. मैम ग्रेट, नो वर्ड्स टू से, जस्ट हैट्स ऑफ टू यू। मैम अमेजिंग, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। Thank you. और मैम हम लोग जो है बहुत सारे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो मैम टीवी पे या इंटरनेट पे मैम हम लोग देखते हैं, तो जब फिनाले का टाइम होता है तो जो लास्ट थ्री कंटेस्टेंट्स होते हैं उसको ऐसे हेडफोन्स पहना दिया जाता है, उसके बाद फिर एक एक को मैम बोला जाता है कि आप स्पीच दीजिए कि आप मिस इंडिया बनेंगे, तो वो बोलते हैं हाँ मैं अपने सोसाइटी के लिए ये करूंगी वो करूंगी। तो मैम वो आपको पहले से आप प्रिपेयर करके रखते हैं या ऑन स्पॉट उस तरह से बोलना पड़ता है? No, so for our pageant for Glamour and Supermodel India, what happened was for the top five, no, for the top eight, we had this question where there was one question for everybody. We had no clue what the question is. It actually changed. So our director, Mr. Nikhilanand, he is a very, he gives you surprises. So before we thought everybody's going to have very different questions. And at the last moment, apparently he decided that no, everybody's going to have the same question. The top eight had the same question. And we were sent to a room which was air blocked, sound blocked. So we could not even hear what is happening outside. And all eight of us were in that room. And each one was, we were called outside and we were asked the question. So no, we have no clue what is the question or, how do we answer it. So it's just on the stage. And a lot of times, people critique that, oh, she should have said this answer, or she said this answer. But I just want to tell everybody that it is not an easy thing. It's not very easy to stand there and get a question and answer it as whatever comes in your mind. So if somebody is giving a good answer, or even if somebody is answering being on that stage, that is a huge thing, because for the top eight it's a lot of pressure, because that one answer will either take you towards the crown or away from the crown. So yes, no, so to answer your question, no, we don't know anything. We have no clue what the question is going to be, and we just asked at the last moment. मैम वन मोर क्वेश्चन कि जब जैसे कि हम जब फर्स्ट टाइम जो ना स्टेज पे जाके स्पीच दिए थे, तो हम इतना ज्यादा नर्वस थे कि मन किया था कि अभी माइक पे हेलो माय नेम इज ऋषि राज बोलने के बाद अब भाग जाए वहां से। तो मैम आपको कभी वैसा फील आया हो? No, not really. I've never wanted to leave stage. I love stage. But yes, there is one thing that my teachers have always taught me, that if you don't get nervous before going on the stage, that means you don't have that much passion for the stage. So only if you're very nervous, that means you're really prepared and you're just gonna go out there. So what my teacher usually tells me is that all the nervousness that you have it before the stage. As soon as you step on the stage, make sure that you're the king of the world, you're the queen of the world. So make sure that you ace it. So when you're on the stage, you are you. Before the stage, get all the nervousness, but just the first step that you take. For me, that happens as soon as I shiver before the stage. But when I'm on it, I am on it, and then you gotta watch me because I am doing my best. So that's how I roll. मैम आप कोई ऐसी फ्रेंड जो कि आपके साथ जो है ना सेम कंपटीशन में आपके साथ पार्टिसिपेट किया और आप जो है जीत गए हो, जिसकी वजह से वो थोड़ी दिन आपसे जो है गुस्सा या नाराज हो गई हो? No, no. I think I've had a lot of friends, and when you go for pageants, you make a lot of friends. I have made amazing friends, and लोगों का ऐसा misconception है, and I really want to say it from the bottom of my heart that there's this misconception that when you go for pageants, you don't really make a lot of good friends, or
women fight or things like that. It's not like that. We make amazing friends. There are some friends I've met 5 years ago, and they're still very close to me who I have met in pageants. So there's nothing like that. We become really close friends, and we love that. We do enjoy each other's company. We talk, and ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरी कोई भी ऐसी दोस्त हो जो मेरे साथ गई हो और ना जीत पाई हो और मुझसे नाराज हो गई. I think they've always been very supportive and they've always been very happy about me winning. मैम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था एक की तरफ से कि जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स का मैम ऐसा जो है ना ड्रीम होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या आईएएस ऑफिसर बने. जैसे मेरे फादर का खुद ड्रीम था कि मैं इंजीनियर बनूं, जिसकी वजह से अभी इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है. साइड साइड कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है. तो उस टाइम पे वो लोग एडमिशन तो ले लेते हैं या फिर प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट उनका जो ड्रीम्स जो है वो पीछे छूट जाता है. तो उन लोग को क्या करना चाहिए? I think it's a very individual decision. You should do what you want to do. But what I did was I knew कि मेरे लिए studies बहुत important है. So I managed it. I did my graduation in journalism from Madras Christian College, and then I did my post graduation from Azim Premji University, Bangalore, while I was doing modeling. So, for me, it was very important. And I also want to do my PhD. So, once my international gets over, I will go on and do my PhD. So, for me, it has not been about having a degree or, having marks. For me, it has been about knowledge. So, as long as you get that knowledge from anywhere, why not? And, I was managing it. So, if you're really passionate about something, I know you'll sleep a little less, have a little less friends, but you won't have a lot of time to party, but it'll be all worth it. So know what your priorities are and do what you really, want to do. And once you're really passionate about it, I'm sure you'll do great. ठीक है, तो हम अपने फ्रेंड्स को भी मैसेज देना चाहेंगे कि देख लो, हम जो है ना अगर तुम्हारे बुलाए हुए पार्टीज में नहीं आते तो इधर वीडियोस बनाने में रह जाते हैं. प्लीज And बुरा I मत माना really करो. appreciate, yes, and I appreciate all the content creators because it's very important. I think in today's world, especially there when there was COVID happening, I think it was very important and content creators played a really important role in that, in providing all sorts of support to everybody. And it was Instagram who, in the second wave, it was mostly the social media that helped so many people across the country. So I think it's important. I congratulate you for what you're doing and all the very best for everything that you're going to do ahead. थैंक यू मैम. और ये कोविड के टाइम पे मैम हम जीरो से स्टार्ट किए थे. इससे पहले हम इंटरनेट पे कभी वीडियोस नहीं बनाते थे, हम स्टेज पे शोज करते थे, बट जीरो से स्टार्ट किए इसी कोविड के टाइम पे और आज 11.9 के है. फिर तो गॉड. And I wish you all the best for everything that you do ahead. थैंक यू मैम. एंड मैम ऐसे तो बहुत सारे जो है ना सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाह उड़ते रहती है, तो कुछ अफवाह आपके बारे में भी है, दो अफवाह. Okay. तो मैम पहला अफवाह है कि अ, आपको मिस इंडिया क्वीन जीतने के बाद आपको जो है आपके रिलेटिव्स ने इतना पूछा कि आगे का क्या प्लान है, कि जब भी बिंगो के ऐड में जो है ना ये वाला डायलॉग बोला जाता आगे का क्या प्लान है, तो आप टीवी बंद कर देती थी. What? No, I mean, no. No, मैम ऐसी I love अफवाह आते रहते. content. So I was so used to that time, and even now I'm so used to saying that I'm Miss Globe India that I introduce myself like, "Hi, I'm Tanya, and I'm Miss Globe India," and then they'll be like, "Okay, we didn't want that much information," but yeah. मैम हमारी टीम है 3 लोगों की बहुत बड़ी, तो वो लोग ऐसे ऐसे चिल्लाते रहते हैं. मैम सेकंड अफवाह ये है कि फेयर एंड लवली वाले आपको ऐड के लिए हमेशा कॉल करते रहते हैं, बट आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, इसीलिए आप कभी उनको टाइम नहीं दे रही हैं. No, I mean, no. For now, it's not fair and lovely, right? Now it's इट्स ग्लोइंग. glow and lovely. Yes, यस मैम. but no, there is nothing like that. I would love to work as much work I get, and yes. मैम एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जब हम आपको मेल किए थे तो मैम फर्स्ट थिंग आपको क्या आया था माइंड में कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? So I got to know about you from somebody who said that you were in my you I think you mentioned I was in your school, and that is the यस. only reason that I needed to do this because uh, I know how difficult it is to come to a platform or to talk to people, and I wanted you to know that you should go ahead and you should approach people and do as much as you can. And that is what really attracted me, that you're from my school and I am going to do it because it matters.
and I think, it does, and you're doing great, and that is why I wanted to do it. मैम वही तो आपको मेरे लिए सबसे ग्रेट मोमेंट ये था कि हम इससे पहले भी मैम बॉलीवुड प्रोड्यूसर का मैम इंटरव्यू लिए हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मैम फोन पे या चैट्स पे भी मैम बात हुआ, बट अपने स्कूल के जो सीनियर्स को मैम इस तरह से इनवाइट करना, तो मैम ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, मैम मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। And thank you so much. I'm glad that I could be a part of it. यस मैम। तो मैम अब आपका ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे मैम, बस एक लास्ट जो है, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मैम मैसेज आया था, तो हम अपने सारे फैंस और आपके भी सारे फैंस की तरफ से आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट बोलेंगे कि आप इंटरनेशनल्स में जाइए, इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए, और हम लोग आपको दिल से दुआ देते हैं कि आप जरूर जीत के आएंगे मैम, हम लोग को पूरा विश्वास है। Thank you so much, and thank you for all the love and support. And yes, thank you so much. And I'll definitely try and represent every Indian possible in my own ways, but I will try and represent every bit and part of India that should be represented in the world. उसके बाद फिर मैम फिर से एक और हम लोग जो सेशन करेंगे, इस बार ऑनलाइन ने, हो सकता है उस टाइम तक कोविड खत्म हो जाए तो हम लोग ऑफलाइन भी मिलके कर पाए। गॉड ब्लेस। Definitely. Okay. So thank you मैम, हम लोग के यहाँ इनवाइट। Okay. थैंक यू मैम। Bye bye. Thank you for joining in. Bye. बाय मैम। बाय।